documenting. Thank you so much. Yeah. I'm documenting. Sarah Bonetta we need to Forbes go back. is actually. We need to go back somewhere. But wait, though, Sarah Bonetta Forbes is from Benin Republic now. I always accent. No, she's from Okeodon. She's from Thank you very much. I was talking to someone recently. When Gezo came, killed people. Okay, Gezo took her to Benin Republic. Yeah. Okay. So they saw signs of royalty in her. So Gezo took her rather than killing her or selling her off. He took her to his palace. Okay. The mind that he was going to sell her on later. But when Captain Henry Forbes, so her name was Sarah Bonetta Forbes. When Captain Henry Forbes came, he convinced him, Gezo, part of the idea, the deal was that you are going to stop this slave trading. You are going to stop this thing. You are going to stop this thing. And part of it was he insisted on adopting Sarah from her. She was like 8 years old, apparently. She didn't know her age, but they estimated her age to be around 8. So he adopted her and took her with him back to England. So the captain's surname was, but I said his name now, Henry Forbes, yes. The ship on which she was taken was called the Bonetta. Madam Awori, sorry. Sir. Sis, ṣé ẹ gbọ́ mi? Mo wà pẹ̀lú ẹ. So ẹ ká máa fi Yorùbá sí tó ní àwọn kan wà lára wa tí wọ́n gbọ́ yìí tí ó yẹ pé bíi French làwọn bọ̀ Yorùbá làwọn náà. So ẹ ká máa fi Yorùbá sọ̀rọ̀ tó pọ̀ jù. Gbàgbé mo ti gbà mo rántí pé a sọ bẹ́ẹ̀ látẹ̀ nǹkan ẹ má bínú. So ibi tí nǹkan tí mo ń sọ ni wípé nígbà tí ọba Gezo tí ó mú Àìná ó lọ sí wọ́n lọ jagun dé Òkè Ọ̀dàn wọ́n pa àwọn tán máa pa wọ́n kó àwọn tán máa kó lẹ́rú ó wá mú Àìná padà sí ààfin tiẹ̀ pé ó máa jẹ́ ẹrú ní ààfin òun ṣùgbọ́n nígbà yẹn àwọn òyìnbó ti ṣe òfin pé kí òwò ẹrú kó dúró pé kò sí òwò ẹrú ní ṣíṣe mọ́ ohun tí captain yẹn ọ̀gágun orí omi naval officer tóun wá ṣe ni pé ó wá sọ fún ọba Gezo pé ọmọ yìí òun máa gbà á láti máa gbà á tọ́ òun máa kó fẹ́ fi ṣe àwọn Yorùbá máa ń pe kinní kan ní àtìpó mi mọ̀ bóyá àwọn èèyàn wa tí wọn kì í sọ the same Yorùbá as us àtìpó náà ń pè nílẹ̀ Yorùbá tó máa lè yàn adopt èèyàn á ní wọ́n lọ fi ọmọ ṣàtìpó so bí òyìnbó yẹn ṣe wá gba Àìná ipe òun adopt ẹ̀ òun ló wá pa orúkọ ẹ̀ dà sí Sarah orúkọ òyìnbó yẹn is Henry Forbes ó wá fún ní orúkọ kejì yẹn ó fún ní orúkọ tiẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orúkọ bàbá Àìná so wọ́n sọ ní Sarah Forbes ọkọ̀ ojú omi tó gbé wọn nígbà tí wọ́n ti gba Àìná kúrò lọ́wọ́ Gezo ní the Bonetta ìyẹn ni orúkọ Àìná ṣe wá padà ló wá di Sarah Bonetta Forbes yes Sarah Bonetta Forbes nígbà tí Henry Forbes wá dé ìlú òyìnbó tó pàdé Queen Victoria ṣe mọ̀ pé gbogbo àwọn ológun ìgbà yẹn náà máa ń lọ jíṣẹ́ fún ọba tiwọn náà táwọn náà bá délé Queen Victoria ní ọbabìnrin Victoria òun ló wà lórí ìtẹ́ ńgbà yẹn tó lọ jíṣẹ́ bí ọbabìnrin Victoria bí ó ṣe fojú kan Àìná wọn ló ìfẹ́ kan bọ́ sí lọ́kàn ó fẹ́ràn ẹ̀ wọ́n dẹ̀ sọ pé àmì pé ọmọ ọlá ni ó wà lára ẹ̀ ní Queen Victoria náà wá gbà lọ́wọ́ Henry Forbes pé òun lòun fẹ́ máa tọ́ pé òun náà tún wá gbà kó wá jẹ́ ọmọ àtìpó fún òun so ìyẹn jẹ́ wípé Henry Forbes kọ́kọ́ gbà ó kọ́kọ́ adopt ẹ̀ kúrò lọ́wọ́ Gezo Queen Victoria náà wá adopt ẹ̀ kúrò lọ́wọ́ Gezo ló bá da omi ńgbà yẹn ó wá so Queen Victoria dẹ̀ tọ́ bí ọmọ ẹ̀ ni in fact this school iléèwé tí ó lọ is a very prestigious girls school here Cheltenham Girls ó sì wà ń lu yìí dìsín tẹ́ bá lọ síbẹ̀ halls wọn ẹ̀ sì rí orúkọ ẹ̀ ń bẹ̀ pé torí wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí ọmọbabìnrin Victoria nígbà yẹn Àìná dàgbà nígbà tó dẹ̀ tó àsìkò láti lọlé ọkọ ó tún wá fẹ́ ọmọ Yorùbá ìmíì lára àwọn tá a pè ní etí Sierra Leone lẹ́ẹ̀kan yẹn àwọn Yorùbá tí
wọ́n ti kó lẹ́rú tí wọ́n wá padà sí Sierra Leone. Lára àwọn tó padà sí Sierra Leone tó wá kúrò ní Sierra Leone padà wá sí Yorùbá land tiwa ní Nàìjíríà wá ní ọkọ tó fẹ́. Ìyẹn ni captain yẹn náà ṣiṣẹ́ lórí omi, Captain Labulo Davis. But kò pẹ́ tí Àìná fi kú nígbà tó dà pé nígbà tó bá bí ọmọ kẹta bí ó wà níbi ọmọ 30 ọdún ó lé ní díẹ̀, ó ṣe àìsàn kan tí kò dẹ̀ bọ́nú àìsàn náà, orí àìsàn yẹn ló kú sí, ṣùgbọ́n the Caribbeans ni ó kú sí. Ibẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ sí sí. Ọdún mẹ́tàdínlógójì. 37 mẹ́tàdínlógójì. Ibẹ̀ ni wọ́n sin sí, ibẹ̀ ni wọ́n wá sin Àìná sí. Ṣùgbọ́n ọkọ ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ débi pé nígbà tó padà wá sí ilé tóun padà wá sí ìlú Èkó lóyún Làbúlò ń gbé, nígbà tó padà sẹ́kọ̀ọ́ ó kó kòkó ẹ̀ tó ní ó ṣe Olúwa gbà mí Bùsúyì kí ni monument ní èdè Yorùbá? Ẹni tó bá mọ̀ kó sọ mi mọ̀ Yorùbá mi ò tí ì dé tó yẹn. Bí ìgbà tí wọ́n ṣe bí èrè tó yẹ kó máa fi máa rántí ẹ̀ nǹkan kan tó máa fi máa rántí ẹ̀ tó ṣàlẹ̀ tó. Ó mọ bí àmọ́ nǹkan ìrántí ó mọ ibi tó mọ sí ó sì wà ń bẹ̀. In fact tí mo bá rí picture ẹ̀ nínú ìwé tí mo ti ka kínní èmi fúnra mi gan fẹ́ lọ síbẹ̀ torí àárín ìlú Èkó Ayọ̀bọ ló wà níbi tí kínní yẹn wà ó dẹ̀ sì wà ń bẹ̀. A dúpẹ́ pé àwọn tó jẹ́ baálẹ̀ ẹ̀bẹ̀ wọ́n tọ́jú monument yẹn ó sì wà ń bẹ̀ pẹ̀lú gbogbo inscription tí Làbúlò kọ sí ara ẹ̀. So Àìná ọmọ Òkè Ọ̀nà ni ó jẹ́ òun ni the most popular citizen that is 100% correct, because I spoke to an elderly man from Okeodon recently, and one saw from me, in fact, from Okeodon Descendant Union, UK and North America. So one saw from me, the descendants of Àìná, even from Lagos, they are in contact with the palace in UK now. I think they're trying to. Ṣe má lọ jìnnà. Dr. Adadevo Ameyo, doctor tó kú fún Nàìjíríà nígbà Ebola. Tó wà connected pẹ̀lú about Macaulay. Okay. Descendant Àìná ni. Oh, wow. Great granddaughter Àìná ni. There you go. So I actually or speaking to someone, Boya or Robbie 2 months ago, I was talking to one of the leaders of the Descendant Union, and the man told me, they actually Yorùbá. Emma Binu. I'm a Yorùbá la díẹ̀. Emma Binu ẹ dákun. Torí àwọn èèyàn wa. Pé àwọn bá pé wọ́n ti ọwọ́ ti kan ọwọ́ pẹ̀lú ààfin àwọn Gẹ̀ẹ́sì pé wọ́n wo bọ́n ṣe fẹ́, rejuvenate the history and, tell it, bọ́n ṣe tún máa sọ ìtàn yẹn táwọn èèyàn máa mọ ìtàn yẹn dáadáa ju nǹkan tó pọ̀lọpọ̀ mọ̀ lọ. Bó ṣe mọ̀ sẹ́rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwé wà, àwọn ìwé wà tí wọ́n kọ lórí Àìná, ìwé méjì wà, ìwé ìtàn Làbúlò, ìtàn Àìná wà ń bẹ̀. Okay. And then another ìwé wà wà lọ́wọ́ mi tí mò ń wò báyìí, Princess Sarah, Queen Victoria's African goddaughter, Tina Andrews ni ẹni tó kọ ìwé méjèèjì yẹn. Láàárín méjèèjì gbogbo ìtàn Àìná èèyàn á rí ń bẹ̀. So ẹ kì í fi fọ́tò, ẹ kì í fi àwòrán ẹ̀ hàn wá. Màá kí kíní tóbi jẹ́ sọ́dọ̀ àdéhùn àdèmá fàtẹ́ bá lọ Google ẹ̀ máa rí náà ṣá, but ẹ ká ṣe níṣe pé à ń kẹ́kọ̀ọ́, so ká fi yẹn kún mọ́ bọ́ so tẹ́ bá ti rí ìmúra gan máa ti mọ̀ pé àwọn ará wọn ni ṣe ti rí. Ó pọ̀ àbí. Ó pọ̀ ṣẹ́kù. Ẹ kì í fi àwọn àti ọkọ wọn yìí story pọ̀ lórí ẹ̀ o. Ọjọ́ mi ọjọ́ rí a máa sọ̀rọ̀ bàbá yìí
story pọ̀ lórí bàbá yìí. I'm working for I mean, this is a very, they're aristocrats. I mean, the image No, they are already aristocrats. shows. Looking at the dressing, the style. Yes. Wow. That's Labulo Davis. 1800s. One of the people that also worked with Ajayi Crowther. Wow. Yeah, this was the 1800s. So. Yeah, this was the 1800s. Kẹ́rin mọ̀ pé àkínṣe ẹgbẹ́ àwọn kan. Fọ́tò ìgbéyàwó wọn rèé. Bóyá ní 1840 something. Wow. Oko ẹ̀kọ́ tí màá fi hàn yín ká tó máa lọ. Olùkọ́ Bùsù yìí. Over to you, sir. All right, not today. There you go. You cannot read. So, yeah. He was a farmer and he also was a captain, D1. And let me also quickly say something. I think it's important to, I'll answer it. Máa fagbárí kan dáhùn ìbéèrè yẹn. Ṣé rí tó máa sọ pé àwọn èèyàn kan tẹrúngbà kan náà pé ẹ lè fi yẹn discredit ẹ̀ ń tẹ̀ ń sọ ẹ̀. You can't see the image. Ẹ kẹ́ rí o. Ẹ lè fi yẹn discredit torí òwò tán ṣe nígbà ìgbà yẹn ni. Ṣé ti rí báyìí arákùnrin wa? Nǹkan tó wà obtainable lásìkò yẹn nìyẹn. Òwò tán ṣe láti wọ́n ti ṣòwò ẹrú, ẹni tó ń béèrè pé tó ṣòwò ẹrú làbúlò ṣòwò ẹrú. Kò ṣòwò ẹrú. Kò ṣòwò ẹrú rárá. In fact, tá bá fẹ́ sọ ó pẹ̀lú àwọn tó darapọ̀ mọ́ àwọn òyìnbó láti fòpin sí òwò ẹrú. Láti fòpin sí, kò ṣe òwò ẹrú rárá. Kò ṣe òwò ẹrú. Bọ́ tó bá tiẹ̀ wá ṣe òwò ẹrú gan. Tó bá tiẹ̀ wá ṣòwò ẹrú gan. Tó bá tiẹ̀ wá ṣe gan onítùmọ̀. Nǹkan tó ń ṣe ń gbà yẹn nìyẹn. Nǹkan tó ń ṣe láì gbà yẹn nìyẹn. Normal gaslight agolo. Ṣùgbọ́n ó ń wọkọ̀ ojú omi, ó ń ṣe àgbẹ̀ kòkó. Àwọn fọ́sẹ̀t àgbẹ̀ kòkó, àwọn tó kọ́ gbin kòkó nílẹ̀ wa níbí wọ́n ṣe ní Abẹ́òkúta ní 1874. So ara àwọn fọ́sẹ̀t àwọn tó mú kòkó lọ́kùnkúndùn Onílábùlọ Davis. And there are some other political things tó ń ṣe, àwọn nǹkan tó ń ṣe pẹ̀lú ìjọba. Tọ́rọ̀ bá ti kàn wọ́n, a máa sọ. Nǹkan tó jẹ́ kọ́rọ̀ débí lónìí ni pé à ń sọ̀rọ̀ Ìlaró, a sì ń sọ̀rọ̀ èèyàn kan tó wá láti Ìlaró tó gbajúgbajà jùlọ tó ń jẹ́ Sarah Bonetta Forbes. Ọmọ Ìlaró ni Àríyéwá tí Gẹ́zò tán mú, ṣùgbọ́n tí Henry Forbes gbà kó tó wá pé ó wá dé ọwọ́ Queen Victoria, ọbabìnrin Victoria ti àwọn Gẹ̀ẹ́sì. So that's about it. A máa fẹ́ ka àwọn òwe, a máa kà ní òyìnbó, ṣùgbọ́n tá a ti fẹ́ tu, á tu léèbó díẹ̀, á tu ní Yorùbá díẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn kan wà lára wa tó yẹ pé wọ́n wá láti ìlú òmìnira Benin Republic. Màá fẹ́ kán wá sókè torí tó bá ti di ọ̀rọ̀ tiwọn. A ti sọ̀rọ̀ wọn lẹ́yìn ní àkọ́kọ́ lónìí ká tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Brazil, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Cuba and so on and so forth. But àti lọ jìnnà sínú ọ̀rọ̀ Cuba torí dàbí pé yẹ ká ṣe díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwa ara wa àtàwọn àtòsí ara wa bíbí. Bí àwọn èèyàn ṣe fẹ́ wá sókè, mo fẹ́ play fọ́nrán kan láti èèyàn kan fi ilé ìránṣẹ́ sí mi lórí Telegram. Yes, Mr. Busi, I think maybe later on, because I did speak to some of them, and some of them did come in for a while, but because currently they are at work, so I think they will be popping up later on, because I did tell them that typically around 4, that's when you try to end the live, but the live will still be on probably till 6, right? Yeah, we can wait till 6. We can yes, because one of them came in as well, Asalam, but he's gone back out. Yeah. Oh, okay. Okay, no problem at all. Èèyàn kan fi kíní kan ránṣẹ́ sí mi. Mo fẹ́ kí n ká wò. A máa sọ̀rọ̀ Benin díẹ̀. A máa padà sórí ọ̀rọ̀ Brazil tí mò ń sọ. Ibi tá a bọ́rọ̀ dé ń bẹ̀rẹ̀ ni pé tó bá wo àwọn Yorùbá tán kó lẹ́rú lọ sí Americas, excuse me, whether it's South America, North America, or the Caribbean, generally, tó máa wo gbogbo wa, ìdá 9 nínú 100 ní Yorùbá tán kó lẹ́rú lọ síbẹ̀. Ṣùgbọ́n
nǹkan táwọn èèyàn ń ṣe tán kọ́ lára wa ló pọ̀ jù láàrin àwọn tán kó lẹ́rú lọ síbẹ̀. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ bí orin kíkọ, ìmúra, oúnjẹ, ọ̀rọ̀, ìṣe, àṣà, èyí tó jẹ́ ti Yorùbá ló pọ̀ jù níbẹ̀. Nǹkan táwọn gbìyànjú àti ṣe ni pé gbìyànjú àti bèèrè lọ́wọ́ ara pé kí ló fà á tí wọ́n fi ní what's the influence in Yorùbá? Ta ló mọ influence in Yorùbá? Gbogbo wa gbọ́dọ̀ ṣe báyìí. Yeah, it has everything to do influence. No, not ìmọ̀. Ìmọ̀ is wisdom or knowledge. Influence. Ipa is involvement. Ipa is involvement. Wọ́n kópa nù kan yàtọ̀ sí pé wọ́n ní influence níbì kan. Nǹkan tá a darí àbí tá a darí àbí tá a yí padà. No. Ipa is involvement náà. Bàbá Àwórì. Wọ́n kópa. Ọlọ́run ló ní kó má jọ̀wọ́. Ìfanimọ́ra báwo? Wàhálà dé o. Influence. Wọ́n ga palẹ̀ wọn lórí. Iṣẹ́ àtàṣà wa ló mo tètè fẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan o. Mo ń bọ̀ máa rántí. Òun ló gbajúgbajà jùlọ. Ipa náà ni. Okay. Ipa náà ni. Influence is ipa in Yorùbá. Ipa náà ni. So in that context, wọ́n kópa ní pé Yorùbá ń kó ipa. Yorùbá ní àṣà tó gbajúgbajà jùlọ ní àwọn Americas. Context lèmi fi ń wò the word might be the same thing. I'm looking at the context of it. So the idea would be that wọ́n nípa kópa mòró nípa lẹ́ ń sọ. Wọ́n nípa ẹ má bínú bẹ́ẹ̀ sọ pé ipa tán ní kọ́ látàrọ ipa tí mò ń rí kó ipa lèmi ń gbọ́ bọ̀ ní ipa yẹn wọ́n ní ipa ẹ ṣé gbogbo ẹni tẹ́ ti kọ́ ipa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ ṣé o tẹ́lẹ̀ ti fi ní sí bẹ́ẹ̀ máa ti mọ̀ pé nǹkan tẹ́ ẹ sọ nìyẹn bọ̀ ipa lásán kò jẹ́ kí n tẹ̀ gẹ́tì ẹ̀. So Yorùbá ní ipa àti pé àṣà wa ló gbajúgbajà jùlọ níbẹ̀ yẹn ló di pé ṣùgbọ́n ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn tí kó sósì lẹ́nu buyọ̀ sí but the point is that téèyàn bá ní ipa 9 àbí ìdá 9 nínú 100 tó wá rí i pé ipa titi ẹ̀ ní àdúgbò yẹn ló pọ̀ jù ó máa yẹ ká máa bẹ̀rẹ̀ sí béèrè àwọn ìbéèrè kan wípé kí ló fà á tí Yorùbá tó fi kó ipa tó pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ àbí tó fi ní ipa tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ ní àwùjọ yẹn débi pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe ẹ lè rí àtọ́ka sí pé Yorùbá ó wà lára nǹkan tí ó kópa nínú nǹkan tó ń ṣe. So the question is that what do we give as an explanation, or what are the explanations, for the influence that Yoruba people have in the Caribbean, in the Americas, despite the fact that they were only 9% of the population? So we're going to get to that in a bit. But since we have a few people coming in from Benin Republic, some people, not a few, some people coming in from Benin Republic, I'd just like to play this video that someone sent to me. It's about only BBC Yoruba, one day ìlú Porto-Novo ní orílẹ̀-èdè olómìnira Benin, níbi tí ilé Abẹ̀sán wà, tí a sì gbọ́ nípa ìtàn bí ìlú náà ṣe ṣẹ̀ láti ọwọ́ jagunjagun kan láti ilẹ̀ Yorùbá àti bí aya rẹ̀ ṣe bí ọmọ 9 ní ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìwádìí wà ní BBC Yorùbá. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìwádìí BBC Yorùbá rèé. I'm just going to play the video and then we'll talk a bit more. Ẹ má bá a ká lọ. Ibi tí a wà yìí ni ààyè ilé Abẹ́sán. Tí ẹ bá wo ara bọ́ọ̀dù àmì ẹ máa rí pé ọkọ̀ ìyá àbí 9. Ibi ni aya Oníkòyí nígbà tí wọ́n ń jagun lọ tí wọ́n dé ààyè yìí. Ibi ni aya ọba ti bí ọmọ 9. Ìlú Àjàṣẹ, ìlú Yorùbá pọ́nbélé ni, nítorí Yorùbá ló tẹ̀dó ìlú yìí báyìí. Sorry, mo fẹ́ kẹ́ rí dáadáa ni mo bọ́ fún ìṣẹ́jú kan. Àwọn mẹ́ta kan. Ẹ kí n dágun ẹ̀ kó ba lè. Ibi ni aya ọba ti bí ọmọ 9. Ó yẹ kí wọ́n lè dágun ẹ̀. Ìlú Yorùbá pọ́nbélé ni, nítorí Yorùbá ló tẹ̀dó ìlú yìí báyìí.
àwọn mẹ́ta kan ni à ń pe Anata ọmọ Ìkòyí ọmọ ọba Gànjú àkọ́kọ́ ni Akápò ẹlẹ́kejì Ọgbọ́n oníṣòro wọ́n sì wá sílùú ó dúdú díẹ̀ ń bọ̀. Àkànní àwọn mẹ́ta kan ni à ń pe Anata ọmọ Ìkòyí ọmọ ọba Gànjú àkọ́kọ́ ni Akápò ẹlẹ́kejì Ọgbọ́n wọ́n sì wá sílùú Ìbàyè jagunjagun ni wọ́n ti máa ń kó ní láti Àwórì wá sí Ìbàyè láti máa ṣọdẹ ọmọ Oníkòyí ní gbogbo wọn máa ṣọdẹ nílùú yìí fún 1485 náà wá síbí wọ́n ti tẹ̀dó sí Ìbàyè pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà wọn àwọn ìyàwó wọn àwọn ọmọ wọn. Ìyàwó Anata òun wá wà lóyún kò wá lè filẹ̀ sílé ó bá mú dání nítorí ó ṣeé ṣe nígbà tó bá lọ kó tó padà dé kí ìyàwó yẹn ó ti bímọ àmọ́ oyún tó wà ó wá rí i pé èèyàn kan ò sí nílé jù bẹ́ẹ̀ náà lọ ó mú ìyàwó yẹn dání ló fi wá sí ibi báyìí láti ìyàwó yẹn ó fẹ́ bímọ gan ó bí ọmọ 9 nínú oyún kan náà obìnrin 5 ọkùnrin 4 ẹgbẹ́ ọpẹ́ ńlá ni ẹ̀yà ń ta lè pè ní ń ta rere ni à ń pè ní iṣẹ́ Olódùmarè ni iṣẹ́ ọba Adẹ́dàá ni iṣẹ́ ọba Adẹ́dàá sì ń parẹ́ ni àgbáre ni. Tí ẹ bá wo ilé tó wà lókè yẹn máa rí pé wọ́n ṣe gẹ́gẹ́ bí ilé ikí nígbà náà lọ́hùn-ún ní àyè tá a wà yìí ilé ikí ńlá ló wà ní ibi ní ọbàjọ sọ pé kí wọ́n bọ́ sí ìkọ̀rọ̀ lẹ́yìn ilé ikí yẹn wọ́n fi ṣètò ọmọ bíbí ni ìyá wa wá bí ọmọ 9 níbí níjọ́ kan náà. Ní inú ibi tí a wà yìí ibẹ̀ ni ààyè ìjókòó ìyá Bẹ́sàn wà tí ó máa ń jókòó sí ní ayé ìgbà yẹn nígbà tó bímọ 9 yẹn tán kò kúrò ní ibi ní bíbá yìí fi di ilé irúnmọlẹ̀ ló fi di ilé òòṣà tàbí pè ní ilé Abẹ́sàn ìyá yẹn ò kúrò ní bíbá yìí mọ́ ó di irúnmọlẹ̀ sí bíbá yìí ni wọ́n fi ń bọ́ láti ìgbà yẹn títí di èní láti ìgbà tí ìyá yìí ti wá lọ ni wọ́n ti ń jẹ oyè àrólé Abẹ́sàn títí di ọjọ́ èní. So àwọn ọmọ náà máa ń jẹ oyè àrólé Abẹ́sàn àwọn ọmọ tí wọ́n bá bí nílé Oníkòyí tó bá jẹ́ pé ọkùnrin ni obìnrin ló bí ọkùnrin yẹn òun ni ó ń jẹ oyè àrólé Abẹ́sàn tó pé ìyá ló wà ń bí bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ibi tí a wà yìí ní ayé èèyàn kan sọ̀rọ̀ kan nínú comment section máa ní kí n gbọ́n wá sókè Mr. Kazeem ẹ káàbọ̀ ẹ fẹ́ láwà lóye àbí oyè yẹn ni wà matrilineal oyè yẹn is matrilineal. ẹ kúrò lẹ́ẹ̀bùbọ̀. ẹjọ ẹni sùúrù ẹjọ ẹ má bínú ẹjọ ẹni sùúrù náà ẹjọ mo fẹ́ sáré sàn ọkàn ẹjọ ẹ má bínú o mo fẹ́ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ wa and I want us to be Sherry I want to be we have to be careful so that we're not just saying stuff so look at Kini, that's Latin script and it's written in French. Nisale, you see numerals, right? You see 4, you see 2,
Now, someone made a claim in the comment section where in Kontoko Sabe yi, it is ancient Yoruba text. I just want to ask if anybody can corroborate that so that we're not just going away with the wrong information. If it's correct, then that would be nice. But I want to be very, very careful with what we post on social media. Actually, I can actually see it clearly, Bosui, I can see it clearly, but I can always get someone in Benin Republic that can actually work on that. You understand? So, everybody. So, Emma Bino, Yoruba me permits Bishman so Yoruba. Emma Bino, sir. This is not typical of me to cut people. Sorry, down with bearing here, then you can continue. Lori or text here. Okay. If that is okay. Okay, it's okay. Yeah, actually. So, text, it's ancient Yoruba text. Okay. So, there is a Yoruba man from Benin Republic who came up with it. I just started on. So he worked on it to say, how people work on indigenous scripts. So he worked on that indigenous script. It's an invention. In fact, it's not co-leverage on any inscription to have found somewhere. You know how we can see on Okmaromio 2 characters, one representing something. So somebody can still come up with his own new invention, leveraging on something he has seen somewhere, but it's not even about that. A ma sound by, B ma sound by, which is fine. To create something new, Yeah, but then he added that it is Oduduwa text, and then he said that he saw it in a dream, Oduduwa appeared to him, and so on and so forth. But yeah, I just thought I should put that context there. Thank you so much, Mr. Thank you so much. Because I've also read about the Oduduwa text, but I think the way we put it out, and what I even read, what I'm seeing here is that it was created in 2016 or 2017 by a Beninese Yoruba chief named Tolulashe Oguntosin for the Yoruba language of Nigeria and Benin. It's 2016 or 2017. It is not ancient, Ejo. But thank you very much for bringing that to the news. At least we're able to tackle it, and it's also good. It's good that we have someone like that who's able to put something like that forward. But we should also be careful about the timing and all of that. Mr. Kazim, please go on. Okay, thank you so much. Like I said, so based on what that video that you just tell on one thing, I think that period, the Abeson and the Onikoyi, you understand? In fact, 1729, nígbà tí ogun yẹn ṣẹlẹ̀, torí èmi, I'm from Oyo, I'm from the house of election, but you understand? So now, Oyo took body of settler, wọ́n gbé àwọn èèyàn lọ settle níbẹ̀ so that Dahomey ò ní lè gbé ara ipe àwọn tí ẹ fẹ́ jagun. So tá bá ti ní èèyàn ńbẹ̀, tó bá ti gbé ọwọ́ báyìí, Onikoyi's duty, we all know, warrior ni. So he was in charge. So in this present generation now, Onikoyi and the Abeson like being their own indigenous, colony that has been there for a long time, you understand? So Onikoyi overpower Abeson. So one small issue. In fact, the Alafin had to tell them that Onikoyi will mark Pashe without his own information, which resulted to the Alafin installing a new king there. One pe Oba Yenigbayen, Oba Maje Moje, a Komo Lokwenshi to Benin, and not just Ajashe, Jofin, Ifon, and Severance, like they said in French, So I was even there on ground. I even met with this Abeson. I even went to mocks with them, So nítorí pé àtiléwá ní king yẹn gangan ló máa fún wọn ní àṣẹ, so that ó máa quench issue tó wà láàrin Abeson àti Onikoyi. So bringing this issue here now, it's like àwọn Abeson yẹn, the issue has not died down. You understand? And to the fact that at the moment now, what is Jenny Alafin, you understand? So a lot is really has to be done there. And in regards to those people, Tony Ikpe Kwenshi Yoruba ló ní Benin Republic, Busuyi, I'll tell you that half of Benin Republic, Yoruba ló ní bẹ̀. You get it now. So Ani Olokwenshi do
Ajashe, Cotonou, Joffin, Ifoyin, and like, some names that I can't remember. Today, Senegal. In fact, I met with them one-on-one. They want a Yoruba president. In short, on the ground. You understand? It's actually political. So, in all of these, and for the Yorubas, our very intelligent, you understand? Tabaloka Iwe Shoyinka was actually saying something about something really deep in Death and the King's Osman about clash of three cultures: the Yoruban, Nigerian, and the British. I think we need to make a lot scrutiny, and the fact that the professor is alive. You understand? Before I go, I would like to say something very important. Oyeki, àwọn other ẹ̀yà tó wà ní Nàìjíríà máa dúpẹ́ pé they are in the same country with the Yorubas. Thank you very much, Pusi. Thank you so much, Mr. Kazim. But and that was actually a very, very, very good submission. But I just want to quickly make something clear, just in case we have some farm people or people from Dahomey, of course, farm people in the place. So the point is not to say that Yoruba don't need Benin Republic. It's just to be clear that Yoruba has territories in Benin Republic, and of course, we've seen the video of the Alaketu Tiketu. Yeah. We've also seen the video of Grand Popo. So just to make it clear that we're not necessarily saying that every part of Benin belongs to us, which is what he was saying. I don't know the exact number. I know that. Not every part. Not every part. Yeah, you understand? But the most important parts there. You get it now. Like the port area. You understand? You get it now. Most about that Benin problem. No, we have to say the truth, you know. Thank you so much, Busu. I have to go now because it's snowing here. Weather is very, very crazy here. Allah shall know well. Yeah. Weather. Thank you so much. Mr. Thank you so much for being here. And I want to yes, Tiwa. Oh, sorry to cut you off. You can continue. No, it's fine. It's no. Motidake. Mungwe. I just wanted to shout out Mr. Asalam because he's here now. I just wanted to thank him for coming. I think he's from either Togo or Benin Republic. I just wanted to thank him for coming. You know, coming up, being a Yoruba from, the African diaspora, this is just about you guys. So you can just come up and just tell us your experience and the Yorubas there. Whether you want to speak in French, well, not exactly French, but sorry, Yoruba. Or English, it's fine. We can just say whatever and we'll just try our best to understand you. Thank you. Actually, tí ara Benin bá tiẹ̀ sọ Yorùbá, gbogbo ẹ̀kọ́ tó bá sọ wà gbọ́, torí èdè kan náà ni, we just have a little dialectal differences. But even then, you would understand everything. The video, bí a kì í tiẹ̀ play video ara Benin kan, kò sí àtọ̀ tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ láàrin wa. Kankan náà, èdè kan náà ni ó kàn jẹ́ pé ohùn ló yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀. Ìyẹn tó wà lórí state tó fẹ́ sàn kankan ká tó padà. Okay, sure. So I play that to mo fẹ́ play video ọmọ èèyàn kan ẹ máa gbọ́ French díẹ̀díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ but ẹ má ti mọ̀ pé Yorùbá náà ní bọ̀ ṣe from Benin Republic ẹ kàn play video fún ìṣẹ́jú díẹ̀. ṣé wàá jọ̀bọ̀ alright èmi ní ìbéèrè kan tí mo fẹ́ béèrè ẹ̀yin tẹ́ máa ń pèèyàn ní ẹ̀mí kan lórí òbádé kan ṣe ẹ̀mí insiste ẹ̀dúnpele kejì ẹ̀dúnpele kẹta ẹ̀dúnpele kẹrin wáyé tẹ́ máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì wà kò ní sọ mẹ́fà sí i tó jẹ́ pé yóò ti ṣe ìdààmú yóò ti ṣe wàhálà kó tó sùn abẹ́ẹ̀lì yóò wá wá abẹ́ẹ̀lì yẹn yóò bẹ̀rẹ̀ yóò jí kò ní lè sùn oorun náà mọ́ tó bá pè yẹn lẹ́mẹ̀kan tó lò bá ti kọ́ ṣe yóò tún ìgbè tí
díẹ̀ sí ó bízì ń ṣe kankan òun ni kò fi lábẹ́ lè ẹ̀yẹ́ pè mí mo sọ fún pé mo ẹ̀rí àwọn mẹ́sáìsì ọmọ ọgbà ẹ̀ pé can I call you later wọ́n ní wá ìdẹ́mi lè sọ pé mo fẹ́ call òun later don't tell me say daddy le temps que j'ai pris pour envoyer can I call you later là mo sàti lè pè òun j'étais comme So what she's doing is she's speaking three languages at the same time. So there's Yoruba in it, there's French in it, there's English, but of course majorly Yoruba. So just to give us an idea that tí ọ̀kan bá wá láti ìbẹ̀rẹ̀ tó bá sọ Yorùbá ó máa yé wa a kàn máa fi ọgbọ́n gbé French tó bá ti fi kún ni. But yeah, so let's get back. Someone want to say something? Yeah, bó ṣe mo fẹ́ sọ pé mi ò mọ̀ bóyá o ti régún wọn níbẹ̀ ni. In fact, wọ́n put a lot of resources to really keep that egungun more beautiful. I think it would be good to play some of those egungun thing too as well. Yeah, I'll play, but bí máa gbé sí ó máa jìnnà torí mo ti rí message kan látọ̀rọ̀ TikTok wọ́n dàpọ̀ fẹ́ kọ́ máa gbé nǹkan sójú kìíní bẹ́ẹ̀ but yeah máa tún débẹ̀ but mo ò bóyá ká yìí dúró pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ to Benin Republic just to of course reinforce the idea that kì í ṣe 6 states of Nigeria nìkan Yorùbá wà máa tún sọ again ìpínlẹ̀ 6 ló wà níbi gúúsù ìwọ̀ oòrùn Nàìjíríà àwọn ìpínlẹ̀ 6 yẹn ni Ọ̀yọ́, Ọ̀ṣun, Ògùn, Oǹdó, Èkìtì àti Èkó. Mi ní Aniocha so nípínlẹ̀ 10 ní Yorùbá ti wà tán pé kìí ṣe pé bí wọ́n lọ ṣàtìpó ń bẹ̀ àbí wọ́n lọ kíyàn ń bẹ̀ tó yẹ pé àwọn náà ní ilẹ̀ àwọn ní ọmọ ò ní ilẹ̀ nípínlẹ̀ 10 ní ilẹ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n tá bá kúrò Nàìjíríà ní àwọn orílẹ̀-èdè kan tó súnmọ́ wa àwọn Yorùbá náà jẹ́ ọmọ onílẹ̀ níbẹ̀ tó ti wà níbẹ̀ kó tó di pé àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun ń ṣe ìpàdé tán ṣe ní Berlin ní 1885 tán ti pa yẹn wọ́n pín lórí pépà wọ́n wá sọ á di pé ókè àwọn Nàìjíríà wà ní abẹ́ àwọn Gẹ̀ẹ́sì àwọn tó wà ní dáhùn nígbà yẹn àwọn Benin Republic wọ́n wà lábẹ́ àwọn onífaransé ṣùgbọ́n a nílò láti rán ara létí pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti pín nǹkan tó fẹ́ pín gbà náà àwọn tó sì nílẹ̀ náà sì nílẹ̀ wọn Yorùbá sì wà lára àwọn tó nílẹ̀ náà ní ìlú tá à ń pè ní Benin Republic lónìí àwọn tó wà níbi Pópó àwọn Kétu àwọn Ṣàbẹ́ àwọn Àjàṣẹ́ gbogbo àwọn yẹn náà Yorùbá ni wọ́n ṣùgbọ́n wà ní orílẹ̀-èdè tá à ń pè ní Benin Republic lónìí ilẹ̀ olómìnira Benin a tún ní àwọn Yorùbá náà ní ìlú Togo àbí orílẹ̀-èdè Togo níbi kan tó ń pè ní Àtàpàmẹ̀ ní àtijọ́ wọ́n máa ń pè àwọn ará Benin if wọ́n dì sí yìí wọ́n yìí pé wọ́n ní àwọn Ọ̀fẹ́ àwọn ará Ọ̀fẹ́ tán ti wá náà fi ń pè wọ́n bí orúkọ bí ẹ̀yà níbẹ̀ yẹn a tún ní àwọn Yorùbá náà ní ìlú Ghana pé a lè kọ ti àwọn tó ń pè ní Brahma ṣùgbọ́n àwọn kan tó wà tó ń pè ní Ga àwọn Ga yẹn wà lára àwọn wọ́n tẹkọ̀ létí lọ sí Ilé Ifẹ̀ láti lọ kí kábíyèsí Ọ̀nìrìṣà láti sọ fún wọn pé ibi láti lọ ibi ní orísun ibi ní orí ìrun wa o so àwọn yẹn náà wọ́n wà ní Ghana lónìí ṣùgbọ́n Yorùbá làwọn náà nítorí pé àwọn èèyàn sí Nàìjíríà kò túmọ̀ sí pé wọ́n ń ṣe Yorùbá kí dẹ̀ ṣe pé bóyá àwọn tó wà Nàìjíríà you're not more Yoruba than the person in Benin Republic you are in your ancestral land just as they are in their ancestral land ilẹ̀ Yorùbá ló fẹ̀ dé gbogbo bẹ̀yẹn ó dé Togo ó dé àwọn ibìkan Ghana nígbà tí ọ̀rọ̀ transatlantic slave trade wá ṣẹlẹ̀ tó pé wọ́n kó àwọn èèyàn lẹ́rú lọ sí òkè òkun bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Sierra Leone ti wọ̀ so àwọn tó wà ní Sierra Leone àwọn tí wọ́n fẹ́ kó lọ ṣùgbọ́n tí àwọn Gẹ̀ẹ́sì tán gbà táwọn àgùdà àwọn Pọtokí fẹ́ kó àwọn èèyàn kan lọ sí àwọn ibi bíi Brazil àwọn Gẹ̀ẹ́sì wọ́n dá wọn lọ́nà wọ́n kó àwọn èèyàn tó fẹ́ kó lẹ́rú wọ́n wá kó wọn lọ sí ibì kan tó ń pè ní Freetown ní Sierra Leone níbẹ̀ àwọn tó jẹ́ Yorùbá náà wá pọ̀ wọ́n tún wá di ẹ̀yà kan ní Sierra Leone lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a tún ní Yorùbá náà ní Gambia
wọ́n máa ń pè wọ́n ní akú. Mo lè sọ lẹ́ẹ̀kan pé akú tó ń pè wọ́n yẹn níbi bá ṣe ń kíra wa ní orúkọ yẹn ti jáde. Tó máa ti pé ẹ káàsán, akú ìrọ̀lẹ́, akú eléyìí, akú tọ̀hún, ó jẹ́ kó máa pè wọ́n ní akú. Yàtọ̀ sáwọn yẹn sẹ́wọ̀n pé àwọn tán rí mú lọ́nà àbí tí wọ́n dẹ́kun láti má yẹ kán kó wọn lọ sí Brazil àbí America àti gbogbo bẹ́ẹ̀, àwọn náà kó lọ Sierra Leone. Ṣùgbọ́n àwọn kan ti wà tí wọ́n ti kọ́kọ́ rí kó lọ ńgbà kan kó tó di pé àwọn Gẹ̀ẹ́sì sọ pé wọ́n ti dẹ́kun sọ̀rọ̀ òwò ẹrú ní ṣíṣe. Àwọn tó ń rí kó lọ ńgbà yẹn, wọ́n wà l'Amẹ́ríkà, wọ́n wà ní Haiti, wọ́n wà ní Jamaica, wọ́n wà ní Trinidad, wọ́n wà ní Tobago, wọ́n wà ní Brazil, wọ́n wà ní Cuba, wọ́n wà l'Amẹ́ríkà gan. Àwọn kan wà ní South Carolina, North Carolina, Virginia. There are people in all of these places who are ethnically Yorùbá. And ní Haiti náà bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun. And ibi tá a ti ń sọ̀rọ̀ lọ, a sọ̀rọ̀ débi pé báwo ló ṣe jẹ́ pé ẹ̀yà tó jẹ́ pé wọ́n ní 9% nínú 100 àwọn adúláwọ̀ tí wọ́n kó lọ lẹ́rú, báwo ló ṣe jẹ́ wípé ipa tí wọ́n wá ní káàkiri àgbáyé, pàápàá láàárín àwọn ibi tó kó wọn lọ, báwo ló ṣe jẹ́ pé ipa tí wọ́n ní ṣe wá pọ̀ débi pé ó fẹ́ pọ̀ ju àwọn yòókù tó tún tábàwò náà 9 nínú 100 kékeré ni, ṣùgbọ́n ipa tí Yorùbá ní ẹ̀yìn odi ní òkè òkun ó pọ̀ púpọ̀. And now I'm going to have to switch to English because I have to read. And so the influence that Yoruba people have, like in the Americas, it's not commensurate with the number that they have in terms of population. So we're only 9%. Excuse me. We're only 9%, right? Dosman, is there any of those communities in the UK? Not that I know of. I think the Yoruba community you're going to see in the UK are the ones who went because of economic migration, which is as recent as last century, just 20th century. That's àwọn tó dí kọ́nú kúrò nílẹ̀ Yorùbá pé mò ń lọ London, and we have Yoruba communities tó pọ̀. Ogbala máa ń fi Woolwich ṣeré, so bí a Woolwich ni o àbí Peckham o, àwọn kan ti gbilẹ̀ síbẹ̀ tán ti ní bí ìran méjì mẹ́ta ní ilẹ̀ UK. Meanwhile, àwọn kan ti wà ń bẹ̀ tán lọ nípa ẹ̀kọ́ kíkọ́ in the 19th century. Àwọn kan náà tún dúró. Ó láwọn kan tó jẹ́ pé wọ́n ti ní ìran bíi 4-5 gan ní ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Ṣùgbọ́n àwọn yẹn yàtọ̀ sí àwọn tó lọ fún. So there are different waves. Yeah, there's a slavery. For the most part, even when the British was involved in slave trade, they weren't really keeping those slaves in England for the most part. Sorry, àwọn orin kíní mo ti lọ bí tí wọ́n wá dé bíbí wàrẹ̀ náà ni. Excuse me. Excuse me. So when the slave trade was actually rife, the British rarely kept slaves within England. They would rather have them work the fields in the Caribbean or in West Indies, and of course the Portuguese will have their own in Brazil, right? So even when the British was really involved in slave trade, you would find blacks, of course, in England, but most likely the slaves they were getting from Africa were actually taken to the Caribbean to work the field, to all of those. I should leave the song. Don't worry, I'll play the song. Mi kàn fẹ́ kí ó máa wọnú ara wọn bẹ́ẹ̀, but ẹ má worry, tó bá ti ṣe díẹ̀ máa play àwọn orin kan láti orílẹ̀-èdè Benin Republic. So, Mr. Tayo Ejewasoke, I would like to hear that part. Yeah, so there were plantations, and the plantation was gory. Ìgbà mi wọ́n máa fi wọ́n máa fi godo sí ẹnu ẹlòmíì, wọ́n máa ti pa, wọ́n á ní kó wà lókè.